Okay, can you see screen? Yes, sir. Okay, here what we are going to see is just a minute. Here we can see actual working of gyroscope. First, we will see the video. I will explain it. Working of governor. Sorry, I told you gyroscope. It is a working of governor. Gyroscope and governor are two, what we can say, governing mechanisms. As the speed get increased, you can see here that sleeve is lifted. This lifting part, which is getting lifted, it is called as sleeve. Now here, this part is called as sleeve, which is getting up and down motion, whereas these two red are called as flying balls, and these are the links which are connected to it. The upper part of these links are connected with the stationary part, that is to the shaft which is rotating. And when it start to rotate with high speed, the sleeve is allowed to move up and down. That's why, because of centrifugal force of these two red fly balls, it gets outer direction, and hence this sleeve get lifted. Now this sleeve motion up and down, this motion is given to the carburetor, where control of fuel is taking place. That means fuel is supplied to the engine. It will get increase or it will get decrease. These type of these governors are used to control the speed of that engine. That means with the rated speed that that engine should rotate. Actually, when we are going to see these governors, this photo which you are going to see here is the oldest governor which is designed by the Watt, and later on it has been modified. So these governors basically was used for the steam engines. Now what we are going to see in this unit is Watt, Porter and Hartnell governor, its sensitivity, stability, isochronism, hunting of governor, governor effort, power and controlling force diagram of governor. This part we are going to cover in this unit. The introductory part, that is, in case of engine fluctuation, you might have observed that when we are going to increase load on that engine, टू व्हीलरवरनं पण जाताना तुम्ही ज्यावेळेला टू व्हीलरवर जास्त लोड टाकणं याचा अर्थ तुम्ही टू व्हीलर ज्यावेळेला ग्रेडियंटवर घेऊन जाता, चढावर घेऊन जाता, त्यावेळेला त्या इंजिनवर लोड येतो. वेरेज उतारावर असता त्यावेळेला त्याच्यावर लोड येत नाही. तर ते लोड येणं म्हणजे काय होतं की तुम्ही पण आवाज ऐकले असतील बऱ्याचदा. आपण जर प्रॉपर गिअरमध्ये टू व्हीलर नाही चालवली तर कटकट हाचा आवाज येतो, तो असतो व्हॉल्वचा. म्हणजे इंजिनचे ओपनिंग अँड क्लोजिंग जे व्हॉल्व आहेत ते व्हॉल्व ऑपरेट होतात. ते कशामुळे होतं तर ज्यावेळेला इंजिनवर लोड वाढतो त्यावेळेला द पॉवर विच हॅज डेव्हलप्ड बाय द इंजिन दॅट ऑल्सो शुड गेट इन्क्रीज. पण तेवढ्या प्रमाणात जर तुम्ही कार्बोरेटर ओपन नाही केला, कार्बोरेटर ओपन करण्याचा अर्थ काय आहे की when we are going to see here, ही डायग्राम बाजूला घेतो थोडी. ओके, या डायग्राम मध्ये यू कॅन सी हिअर दिस इज अ पाईप थ्रू विच वी कॅन सप्लाय द वर्किंग फ्लुइड. वर्किंग फ्लुइड स्टीम इंजिनला स्टीम पाठवतो आपण, पेट्रोल इंजिनला एअर फ्युएल मिक्सचर पाठवतो आणि डिझेल इंजिनला डिझेल पाठवतो. डिझेल इंजिनला फक्त एअर पहिल्यांदा आणि त्या प्रमाणात आपण फ्युएल इंजेक्ट करतो, राईट. तर आता आपण इथं असं समजू की एअर फ्युएल मिक्सचर ऑर स्टीम नाव इट इज आउटडेटेड, दॅट्स वाय वी कॅनॉट यूज द एक्झाम्पल ऑफ स्टीम इंजिन. बेसिकली दिस
has been designed for the steam engine, but later on it can be used for the today's modern IC engine also, which we can say internal combustion. Previously it was external combustion. External combustion means what? In boiler, combustion has been taken place, steam was generated, and that pressurized steam is supplied to the engine. So here you can see this is the pipe through which we can supply the fluid, that is fuel. If you are going to open it wide, this is this throttle valve, then more fuel will be supplied. If it is closed, then less amount of fuel will get supplied. But it should done automatically. आता आपण काय करतो टू व्हीलरला ऍज इट इज व्हेरिएबल स्पीड इंजिन, तुमच्याकडे ऍक्सिलेटर असतो, ऍक्सिलेटरने तुम्ही थ्रोटल ओपन करता किंवा कमी ओपन करता, जास्त किंवा कमी. आणि ज्यावेळेला गाडी आयडियल असते त्यावेळेला गाडी हा पूर्ण क्लोज असतो, पण त्याला एक बायपास दिलेला असतो कार्बोरेटरमध्ये, त्यातून ते एअर फ्युएल मिक्सचर जात असतं आणि इंजिन आयडियली ज्यावेळेला तुम्ही ऍक्सिलेटरला हात लावत नाही त्यावेळेला, दॅट इज कॉल्ड एज आयडलिंग. आणि ते आयडलिंगचं फ्युएल जे सप्लाय केलं जातं टू व्हीलरला किंवा टू व्हीलर इंजिनला किंवा फोर व्हीलर इंजिनला पण, ते खूप कमी प्रमाणात असतं आणि ते आयडलिंगचं फ्युएल आपण सप्लाय करतो. हे झालं व्हेरिएबल स्पीड इंजिन मध्ये. पण तुम्ही स्टेशनरी ऍप्लिकेशनचे इंजिन जर बघितले असतील, जसं की जनरेटरचं इंजिन किंवा विहिरीवरचं इंजिन किंवा nowadays we are not having that much application of a stationary engine. There is nothing but the constant speed engine. मळणी मशीनला पण वापरलेलं इंजिन which is working on the engine, separate engine, not with the tractor, okay, with separate engine. In that case such type of governors are used. What happens with the governor? हा जो इनपुट शाफ्ट आहे, हा इनपुट शाफ्ट कनेक्ट केलेला असतो क्रँकला, म्हणजे जे इंजिनचं स्पीड आपण जिथनं बाहेर घेतो त्या क्रँकला कनेक्टेड असतो. क्रँक ज्या स्पीडनं फिरत असेल त्या स्पीडचं रिड्यूस करून किंवा इन्क्रीज करून ते स्पीड आपण इथं घेतो. आता इथं घेणं हे स्पीड फक्त कशासाठी आहे? हे सिंक्रोनाइज किंवा आपल्याला ह्याचं कम्युनिकेशन त्या थ्रोटल होलशी करायचं आहे. जर इंजिनवर लोड वाढला तर इंजिन लो स्पीडनं फिरतं, म्हणजे आपल्याला ह्या थ्रोटलला सांगायचं आहे की इंजिन इज रोटिंग विथ लो स्पीड, load has increased, so just you have to increase the fuel which has been supplied, so open it wide. So who can communicate it? So person, if you are sitting here, then you can communicate and you can do it, but automatically if you want to do it, then this is the what we can say mechanical controlling device which controls the fuel which is supplied to the engine. आता ते कसं करतं? तर हे जे स्पीड आहे ह्या स्पीडला कम्युनिकेट केलं जातं एका शाफ्टला. त्या शाफ्टवर एक स्लीव बसवलेले आहे. दिस स्लीव कॅन मूव्ह अप अँड डाऊन. पण त्याच्यात पण काय केलं की त्याची अप्पर पोझिशन अँड लोअर पोझिशनला दोन स्टॉपर बसवले. दिस येस आर नथिंग बट द स्टॉपर. त्याच्यावरती ते जाणार नाही आणि ही स्लीव ह्या स्टॉपरच्या खाली येणार नाही. ओके, या स्लीवची जी मोशन आहे अप अँड डाऊन, दॅट इज कम्युनिकेटेड विथ द लिंकेजेस टू द थ्रोटल. If sleeve gets lifted, this throttle get closed, and if sleeve gets come down, this throttle get open. असं हे मेकॅनिझम इथे तयार केलंय लिंकेजेसचं कम्युनिकेशन. आता ह्या स्लीवला वर किंवा खाली ढकलायचं काम कोण करतं? तर ते करतं हे दोन फ्लायबॉल. आणि हे फ्लायबॉल मध्ये ह्या ज्या चार लिंकेज वापरलेले आहेत, दॅट इज अप्पर लिंक आर कनेक्टेड विथ द शाफ्ट. हे जो सेंट्रल शाफ्ट आहे त्या शाफ्टला अप्पर लिंक कनेक्टेड आहे, आणि ज्या लोअर लिंक आहेत त्या लोअर लिंक ह्या स्लीवला कनेक्टेड आहेत. ओके, आणि इथं आपण हिंज जॉईंट दिलाय सगळीकडं. इट मीन्स इट कॅन गेट relative motion with each other. Okay, now when the engine is stationary, at that time this sleeve will be at its lowermost position. When it gets started, then the shaft also start to rotate. एकदा शाफ्ट रोटेट व्हायला सुरुवात झाली की हे जे दोन फ्लाय बॉल आहेत त्याच्यावर सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऍक्ट होतो. तो जो सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे, you know that centrifugal force is acting in outward direction. सेंटर ऑफ रोटेशनच्या आउटवर्ड डिरेक्शनला तो अप्लाय केला जातो. इथे पण सेम
डायरेक्शन उलटी, असा हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स अप्लाय केला जातो. त्या सेंट्रिफ्युगल फोर्सची व्हॅल्यू किती असणार? एम आर ओमेगा स्क्वेअर. एम काय? मास ऑफ दिस प्लाय व्हील, ओके, दिस प्लाय बॉल, अँड आर रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस शाफ्ट, एम आर omega square. Omega square is nothing but the speed by means of which the shaft is rotating. Angular velocity of this shaft square divided by, not divided by, mr omega square. That will be the force, centrifugal force which is applied. But तो centrifugal force is controlled by means of, आता m ply ball तर mass आपण constant ठेवणार आहे. r radius may get change, increase or decrease, but mostly affecting variable is omega square. म्हणजे ओमेगा मध्ये थोडा चेंज झाला तर इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन स्क्वेअर. सो व्हॉट हॅपन्स इफ द स्पीड इन्क्रीजेस, दिस फ्लाय बॉल गेट in outward direction because mr omega square will get increase. हे फ्लाय बॉल बाहेर ढकलले जातात किंवा ओढले जातात सेंट्रिफ्युगल फोर्सने. हे बाहेर ओढले गेले तर स्लीव अपवर्ड डिरेक्शनला मूव्ह होते. when sleeve gets upward, this throttle gets closed. and likewise this is communicate, म्हणजे इंजिनचं स्पीड जे आहे ते ह्या थ्रोटलला कम्युनिकेट केलं जातं. and that device we are calling it as a centrifugal governor. It works on principle of centrifugal force. That's why it is called as centrifugal, and it governs the speed of engine. That's why it is called as governor. Okay. Now we are going to see one by one the types. Now there are two types of governor. One is called as centrifugal. Second one is called as inertia. This inertia governor we are not going to see. Normally these inertia governors are used for variable speed engine. We are going to see these centrifugal governors. Now these centrifugal governors also are again different type. One is called as, very oldest one is the Watt governor. Then it has modified by Porter, that is called as Porter governor. It is again modified by the Hartnell, so it is called as Hartnell governor. So these three governors which are discovered by these three respective scientists, that governors we are going to study. Basically it has designed by Watt for his steam engine, and later on it has modified by Porter and totally newly designed by Hartnell. So these three governors we are going to see. First of all, we'll see the various terminologies which are used in governor. So for that we have to see this diagram. This diagram shows that the H, that is nothing but the point P where these upper links are connected with the shaft, central rotating shaft, that distance from the ply ball center distance, it is denoted by H. It is called as height of governor. Okay. Though if suppose these linkages are increased above this O point, then also we have to measure up to the point where the links are connected with the shaft. किंवा काही ठिकाणी आपण इथं एक लिंक बसवतो जी लिंक त्या क्रॉसच्या पेक्षा खाली असते आणि इज कनेक्टेड विथ द गव्हर्नर, तरी पण ते हाईट इज मेजर्ड वेअर दिस टू लिंक्स आर क्रॉसिंग विथ इच अदर. ओके, that is called as height of governor, where two upper linkages are crossing with each other. That distance from the center of fly ball is called as, vertical distance is called as height. Then equilibrium speed. Equilibrium speed is nothing but the speed of governor where the up and down motion of that sleeve is not taking place, where the sleeve doesn't move in upward or downward direction. That is called as equilibrium speed of that governor. That condition we have to achieve always. Then mean equilibrium speed is nothing but it is a speed at the mean position of the ball. That is nothing but lowermost radius and uppermost, that is highermost radius. If you are going to make sum of that and divide by 2, that is in case of this governor, the diagram which we have seen,
If sleeve is at uppermost stopper, then we have to measure radius. Okay, radius you have to measure up to the center of this ball, then that radius. And when the sleeve is at lower stopper, then you have to measure the distance between center of ball and axis of rotation. That is the lower radius of rotation. Then mean, if you are going to take of that two radius, that is called as mean radius. Or, and that mean radius, when the fly balls are rotating at the mean radius, that speed is called as mean equilibrium speed. Then sleeve lift. Sleeve lift is nothing but the total lift which is taking place for the sleeve, from lower stopper to higher stopper, or from lower stopper to upper stopper. That is called as total lift of sleeve or sleeve lift. Then we are going to see. So these are the terms. Okay, later on the terms when they are introduced, then we'll see. Now we'll see the basic type of governor. Very basic type, that is VAT governor. Normally VAT governor, as shown in figure, is simple one connected with 1, 2 upper links, then 3, 4 lower links, and sleeve, plus these balls, two balls. Okay, this is simple construction of this VAT governor. And as centrifugal force get increased, this FC, then this sleeve gets lifted. Now consider that R is the radius of rotation, F suffix C is the centrifugal force, W is nothing but the weight which is acting in downward direction of that fly ball, and T is the tension which has generated in upper sleeve. I will take half part of this governor. We'll study only this half part. Okay, that is left side part. Later on, if you are going to make mirror, that will be to the right side. Okay, so force analysis can be done for the half side, and then afterwards it will be doubled. Getting. So in case of this VAT governor, when we are going to consider M as the mass of that fly ball, small m, W is the weight of that fly ball in newtons, that is M into G. T is the tension which is generated in the upper sleeve, upper link. Omega is the speed at which, or angular speed at which the arm is rotating in radian per second. Small r is the radius of path of rotation of that ball. That is nothing but the radius of rotation. And F suffix C is the centrifugal force acting on the ball. That is M R omega square. Centrifugal force, and H is the height of governor. Then this controlling value H is given by 895. Now you can ask me, what is this 895? Divided by N square, capital N square. N is nothing but the speed of engine. Okay. Now this 895 is a constant. From where it comes? Because when you are going to calculate omega, omega is nothing but 2 pi n divided by 60. Whereas G, that is the gravitational acceleration, which we are going to account when M is converted into W. So this G and this 60 is multiplied, divided by this 2 pi. That value is 895. Okay. So this constant, always in VAT governor, this constant present. So H, that is height of governor, is
decided by this equation, that is 895 divided by n square. And here if you are going to put value of n, that is speed of engine, you will calculate height of that governor. Okay, and by means of that you can design governor for engine, any engine. Here you have to define the n means its mean speed. Okay, and by means of that you can calculate upper and lower speed. Now next governor which we can see is the Porter governor. Now what is happening with this Watt governor? It is very sensitive to the speed because the height is inversely proportional to the speed square. So as soon as the speed get fluctuate, small speed get increased, then large fluctuation may get take place in the sleeve. काय व्हायला लागलं की स्लीव सारखी खाली वर कारण इकडं ज्यावेळेला इंजिनचं स्पीड वाढलं जायचं त्यावेळेला फ्लायबॉल बाहेर जायचे सेंट्रिफ्युगल फोर्स वाढून, त्यामुळे तिकडं मग जे फ्लॅप आहे ती ओपन व्हायची किंवा क्लोज व्हायची, लेस फ्लुइड सबमिट केलं जायचं. ज्यावेळेला फ्युएल लेस जायचं त्यावेळेला इंजिन स्पीड कमी व्हायचं, स्पीड कमी झाली की परत स्लीव खाली यायची, स्लीव खाली आली की परत इंजिनचं स्पीड वाढवलं जायचं कारण इकडं कंट्रोलिंग डिव्हाइस दॅट इज नथिंग बट द फ्लुइड इज इन्क्रीज. हे जे व्हायचं ह्या होण्याला म्हणतात हंटिंग ऑफ गव्हर्नर. म्हणजे स्लीव सारखी खाली वर कारण फ्युएल सप्लाय वाढला स्पीड वाढलं, फ्युएल सप्लाय कमी झाला स्पीड कमी झालं, स्पीड कमी झालं तर स्लीव खाली आली, स्पीड वाढलं तर स्लीव वरती गेली. हे जे कंट्रोलिंग आहे हे सारखं फ्लक्च्युएट व्हायला लागलं अँड दॅट्स वाय इंजिन वॉज नॉट रनिंग विथ द कॉन्स्टंट स्पीड. हे लक्षात आलं पोर्टरच्या. सो व्हॉट ही डीड दॅट ही पुट सम वेट ऑन दॅट स्लीव. म्हणजे त्या सेंटरला त्यानं काय केलं की त्याच्यावर एक वेट ठेवलं. आता वेट ठेवल्यामुळे काय झालं की सेंट्रिफ्युगल फोर्स जास्त लागायला लागला. म्हणजे जरी इंजिनचं स्पीड वाढलं सेंट्रिफ्युगल फोर्स वाढला तरी त्या टोटल वेटला लिफ्ट करण्या एवढा फोर्स जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ती स्लीव लिफ्ट होत नाही. त्यामुळं सेन्सिटिव्हिटी ऑफ गव्हर्नर गेट डिक्रीज. पण ज्यावेळेला सेन्सिटिव्हिटी डिक्रीज होते त्यावेळेला हंटिंग गेट रिड्यूस. म्हणजे गव्हर्नरचं हंटिंग कमी झालं, इंजिनचं हंटिंग कमी झालं. ओके, अँड इट बिकम्स मोर स्टेबल. दॅट गव्हर्नर बिकम्स मोर स्टेबल अँड दॅट कॅन बी यूज फॉर हायर RPM इंजिन्स. पहिल्यांदा सुरुवातीला जे इंजिन सगळे डेव्हलप केले होते दॅट वॉज नॉट ऑफ हाय स्पीड. त्यावेळेला कुठलंही इंजिन हे हाय स्पीड मध्ये रन होत नव्हतं. दे वेर रनिंग ॲट व्हेरी लो स्पीड बिलो 500 RPM. सगळ्यात सुरुवातीचे स्टीम इंजिन. त्यामुळे तुम्ही जुन्या रेल्वे वगैरे तुम्हाला ऐकून माहित असेल कदाचित की त्या अशा होत्या की लोक त्यातून उतरायची पुन्हा थोड्या वेळानं चढून बसायची, एवढ्या हळू स्पीडनं ते इंजिन रन व्हायचं आणि त्याच्यामुळं ते ट्रेनचं स्पीड पण कमी असायचं. You might have heard it. Okay, so that has overcome and for that it was good. त्या वॅटनं डिझाईन केलेला गव्हर्नर चांगला होता त्या लो स्पीड इंजिनला. बट ॲज सून ॲज टेक्नॉलॉजी गेट इन्क्रीज अँड इंजिन वेअर ऑफ डिझाईन फॉर द हाय स्पीड देन दिस टाईप ऑफ गव्हर्नर्स वेअर रिक्वायर्ड. ह्याच्यामध्ये काय केलं त्यांनी एक्स्ट्रा ॲडिशन यू कॅन सी हिअर W/2 बिकॉज वी आर टेकिंग हाफ पार्ट सेंट्रल वेट हॅज ॲडेड. त्या सेंट्रल वेटला आपण म्हणू कॅपिटल W आणि त्याचा हाफ पार्ट घेणार आहे त्यामुळं W/2. बाकीचे सगळ्या टर्म आहेत तशाच आहेत, फक्त M कॅपिटल M हॅज इन्क्रीज दॅट इज द सेंट्रल मास विच हॅज अप्लाइड ऑन द स्लीव and capital W is nothing but capital M into G, that is the central weight which is generated because of the central mass.
Sorry for the disturbance. Now, when we are analyzing the forces, these forces which are acting on this half part of the governor, then the controlling device or controlling equation we got as n square is equal to small m into capital M divided by small m into 895. 895 कुठून आले तुम्हाला माहित आहे, divided by h. h is the height of that governor. So when you are going to convert this equation in terms of n, this equation comes as a n square is equal to, okay, हे आपल्याला इक्वेशन आलं. This equation is without considering the frictional force. आता फ्रिक्शनल फोर्स कुठला आहे, स्लीव ज्यावेळेला वरती किंवा खाली होते त्यावेळेला त्या स्लीव आणि ज्या शाफ्ट वरती वर खाली होते त्याच्यामधलं फ्रिक्शन. If we are considering that friction force, then we have to add or subtract this frictional force here. You can see here in the equation. This F small plus or minus F. When we are going to consider plus, when the sleeve is moving in downward direction. जर स्लीप खाली येत असेल तर we have to consider it as a plus because the frictional force is sleeve जर वरती जात असेल तर, because frictional force is acting in the same direction of this W. And when the sleeve is coming down, you have to take minus sign because frictional force is acting in upward direction, whereas W is acting in downward direction. This is how we can calculate the force by instantaneous center method, but we don't have that instantaneous center method. This Q also we have to consider. This Q is nothing but this angle beta, which we are going to consider. Angle beta, where this angle we have considered, these angles are nothing but the angle made by the upper sleeve with the vertical axis of rotation and angle made by the lower link with the vertical. That upper angle is called as alpha and lower angle is called as beta. This angle will also get vary when this R get changed, right? Because when this sleeve is moving in upward direction, these balls will go out and that's why this alpha will get changed. Whereas this beta also will get changed. So that we have considered as a tan alpha divided by tan beta is equal to Q. And this equation has calculated when this tan alpha by tan beta is equal to 1. That value, because alpha and beta is equal to same. That if you are going to consider. Otherwise, you have to consider this 1 plus Q here when we are not going to consider that tan alpha is equal to tan beta. So just remember this equation. And it is simple force analysis. Okay. Now next governor is the Hartnell governor. So what modification Hartnell has done in governor is that he put spring instead of this central mass. And one more modification he has done, he has given bell crank levers to the governor. आता ही बेल क्रँक लिव्हर काय आहे की ही जी एक स्प्रिंग पासून येणारी ही लिव्हर जिथं सेंटरला जोडली तो सेंटर, इथून येणारा हा सेंटर. ओके, हे सेंटर फिक्स ठेवले त्यांनी. दॅट ओ पॉइंट्स वेअर यू कॅन सी आर फिक्स्ड अँड बी पासून ते आर पर्यंत, इथल्या आर पर्यंत ही एकच लिंक ठेवली बरोबर परपेंडिक्युलर त्याच्या दोन आर्म असलेली एक लिंक. That is called as bell crank lever. Okay, and when this centrifugal force get increased, ही जी बेल क्रँक लिव्हर आहे ती ह्या सेंटर ओ सेंटर भोवती रोटेट होते. म्हणजे हे बी आहे ते बाहेरच्या डिरेक्शनला जातं, त्यामुळे आर आहे ते अपवर्ड जातं. हे जे गव्हर्नर आहेत हे एकदम हाय स्पीड इंजिनला वापरले जातात. जे इंजिन आता मॉडर्न इंजिन जे आहेत हाय स्पीड 1400
RPMच्या पुढे साधारण 2300 RPM पर्यंत त्याच इंजिनसाठी हे गव्हर्नर वापरले जातात. बिकॉज that central mass was also again dead weight, but here in this case the spring, as the spring is applied or spring is used, that's why we don't have to take care of that central weight which is acting. जे स्प्रिंग कॉम्प्रेस होईल, स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाली तर ते स्प्रिंग ह्याच्यावर वेट ऍक्ट करेल स्लीववर, त्याच्यामुळे ह्याची अजून स्टॅबिलिटी वाढली. ओके, ह्या केसमध्ये आपल्याला जेव्हा फोर्स अनालिसिस करायचं आहे त्यावेळेला ह्या बेल क्रँक लिव्हरची हाईट दॅट इज B to O डिस्टन्स आणि ह्या बेल क्रँक लिव्हरची B to R डिस्टन्स हे इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज वेन द फोर्स इज अप्लाइड at B in horizontal direction, that force get reflected at R in vertical direction. ह्या दोन फोर्सचं आपल्याला अनालिसिस करायचं आहे. ओके, that centrifugal force which is acting and upward force which is acting on the sleeve to lift that sleeve, whereas the spring force is acting in downward direction to resist this sleeve motion in upward direction. So these all forces are analyzed here. Now when the sleeve is at lower position, lowermost position I can say, that is nothing but the radius of rotation is small or low, what we can say it's minimum value of radius of rotation, that is R1 we are going to consider. Okay, and highermost position of this radius of rotation that we'll call as R2. For this minimum and maximum position, all these forces are analyzed and their movement at point O is taken, and it is considered that at point O, when we are going to take movement of all forces, that should be in equilibrium, and by means of that we got the equation of governing, that is called as governing equation, and that governing equation is equal to S, that is nothing but the spring force. Okay, S2 minus S1, that is nothing but the spring force which is applied at higher radius and at lower radius divided by H, that is calculated. And that we are going to correlate with the centrifugal force C suffix this F suffix C2. It means that the centrifugal force when the radius is maximum, and C this F suffix C1 is nothing but the centrifugal force which is applied when the radius is minimum, divided by maximum radius minus minimum radius into X by Y. X by Y is nothing but the distance of bell crank lever square. So this equation, and from this equation we can calculate the maximum spring force, minimum spring force, as well as height of that governor, and they becomes more stable. These are the problems which will not ask in exam now. When we are going to talk about the sensitivity of governor, मगाशी पण तुम्हाला सांगितलं की ज्या वेळेला स्पीड कमी होईल स्लीव खाली येणार, स्पीड वाढेल स्लीव वर जाणार. हे जर सारखंच व्हायला लागलं आणि तिकडं काय करतोय आपण की ते फ्लॅप ओपन करतोय किंवा क्लोज करतोय. आता फ्लॅप क्लोज केला इंजिन स्पीड कमी होणार, इंजिन स्पीड कमी झालं स्लीव खाली आली, स्लीव खाली आली की लगेच फ्लॅपला सांगणार आपण तू वाईड ओपन हो, वाईड ओपन झालं की फ्लुइड जास्त जाणार, इंजिन स्पीड वाढणार, इंजिन स्पीड वाढलं की लगेच कम्युनिकेट होणार स्लीवला, स्लीवला सांगणार आपण वरती जा. ह्या गोष्टी ज्या वेळेला होतील त्यावेळेला ते फ्लक्च्युएट होईल स्पीड, आणि मग ते आपण जे डिझाईन केलेलं आहे जो गव्हर्नर, तो गव्हर्नर असं होईल की इट विल बिकम ट्रबल टू दॅट इंजिन, कारण इंजिनला पण कळणार नाही की कुठल्या स्पीडला रोटेट व्हायचं आहे. ओके, दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट. नाउ दिस कॅन बी कन्सिडर्ड as a consider two governors A and B running at the same speed, एका स्पीडला रोटेट होते. When the speed increases or decreases by creation of amount or very small amount, certain amount, the lift of sleeve is taking place. म्हणजे तुम्हाला आता सांगितलं तसं lift of sleeve of governor A is greater than
लिफ्ट ऑफ स्लीव ऑफ गव्हर्नर बी. म्हणजे ए ची लिफ्ट जास्त झाली आणि बी पेक्षा. इट इज देन सेड दॅट गव्हर्नर ए इज मोर सेन्सिटिव्ह दॅन बी. म्हणजे तुम्हाला आधी सांगितलं तसं की हे जर सारखं व्हायला लागलं तर इट विल सेड ॲज अ सेन्सिटिव्ह दॅट गव्हर्नर विल बिकम मोर सेन्सिटिव्ह. जरा जरी चेंज झाला तर इट इज कम्युनिकेटिंग टू द दॅट फ्युएल सप्लाय सिस्टम. फ्युएल सप्लाय सिस्टमला अफेक्ट झाला की इंजिनला अफेक्ट झाला की स्पीडला अफेक्ट झाला की परत स्लीवला अफेक्ट झाला की परत फ्युएल सप्लाय सिस्टम फ्लॅप. हे ज्यावेळेला चालू होतं दॅट इज कॉल्ड एज मोर सेन्सिटिव्ह गव्हर्नर्स. सो सेन्सिटिव्हिटी मीन्स the sensitivity is defined as the ratio of difference between the maximum and minimum equilibrium speed to the mean speed of or mean equilibrium speed. म्हणजे मॅक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड अँड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, ओके, ह्यातला डिफरन्स डिवाइड बाय मीन इक्विलिब्रियम स्पीड. आता हे कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण? तर स्पीड ॲट विच द रेडियस इज मॅक्झिमम, दॅट इज मॅक्झिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, and speed at which radius is minimum, that is minimum equilibrium speed, divided by when this radius is mean in between that two, that is mean radius, that speed. Okay, that is called as sensitivity. Now consider that n1 is the maximum equilibrium speed, n2 is the minimum equilibrium speed, and n is the mean equilibrium speed. That is equal to n1 plus n2 divided by 2. Then sensitivity is given by n2 minus n1 divided by n. When you are going to put value of this n, that is n1 plus n2 divided by 2, then sensitivity will become twice of n2 minus n1 divided by n1 plus n2. Okay, this is called as sensitivity. Then we have to go to the stability. We should not have the governors which are more and more sensitive. We have to design the governors which are less sensitive, because nowadays the engines which are used are very high speed, and uh, when the load get increased, suddenly speed has get decreased, because high speed engines are developing their rated power at their rated speed. म्हणजे त्यांची जी काही रेटेड स्पीड आहे 1440 RPM, त्या स्पीडला ते मॅक्झिमम पॉवर डेव्हलप करतात, and we can get maximum efficiency also. Okay, so we have to take care of stability of governor. The governor is said to be stable when for every speed within the working range there is a definite configuration. म्हणजे प्रत्येक स्पीडला ज्या स्पीड रेंजला तो डिझाईन केलाय त्या स्पीडला एक डेफिनेट कॉन्फिगरेशनला तो फिरतो, लगेच स्लीवला मूव्ह करत नाही. जरा स्पीड वाढलं की स्लीव लगेच मूव्ह झाली, असं जो करत नाही, दॅट गव्हर्नर इज कॉल्ड एज स्टेबल गव्हर्नर, और दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड एज स्टॅबिलिटी ऑफ गव्हर्नर. दॅट इज देअर इज only one radius of rotation of governor balls at which the governor is in equilibrium condition for stable governors. Okay, if the equilibrium speed increases, the radius of governor balls must also get increased. That means it moves from one equilibrium speed to the another, but not as the previous type of governors are moving. स्पीड जरी कमी झालं तरी ते लगेच कम्युनिकेट केलं जात नाही, कारण आपण बघितलं की वॅट कडून पोर्टरकडे जाताना त्याच्यामध्ये वरती वेट वाढवलं आपण. ते वेट वाढल्यामुळे काय झालं, स्पीड एका सर्टन लिमिट पर्यंत वाढल्याशिवाय दॅट स्लीव इज नॉट गेटिंग लिफ्टेड. वेर एज त्याला ऍडिशन अजून स्प्रिंग केली म्हणजे काय झालं की दॅट अगेन speed has to reach up to certain limit where the centrifugal force and that spring force has to become in equilibrium condition. Then this displacement of sleeve will take place. Okay, then isochromism of governor. Isochromism governor, this is an ideal type of governor. We can say ideal means it gives sensitivity also, but it is stable also, which is not possible practically. Okay, so that type of governors are called as ideal governors.
ओके, अँड हॅज अ इन्फायनाईट सेन्सिटिव्हिटी, म्हणजे खूप सेन्सिटिव्ह असतात ते. असं आपण आयडियली म्हणतो की गव्हर्नर स्पीड चेंज झाला की लगेच त्यानं कम्युनिकेट केलं पाहिजे, पण इथं स्पीड चेंज झाला आणि लगेच कम्युनिकेट केलं तर स्टॅबिलिटीवर परिणाम होतोय. त्या गव्हर्नरची स्टॅबिलिटी, इंजिनची पूर्ण सिस्टमची स्टॅबिलिटी राहत नाही. ओके, but it is what we can say infinite, has infinite sensitivity. So if you are going to see the definition of this isochronism governors, a governor is said to be isochronism when the equilibrium speed is constant, that is nothing but range of speed is zero, the lower speed and higher speed is zero for all radius of rotation. Radius कितीही वाढली किंवा कमी झाली तरी अप्पर आणि लोअर स्पीड कॉन्स्टंट पाहिजे within the working range, neglecting the friction. This isochronism is state of infinite sensitivity, which is impossible or not practical. That's why these governors are ideal governors, that is isochronism governors. An effort, the effort is nothing but when it is used to lift the sleeve, or the effort which is required to lift the sleeve, that is called as effort of that governor. And power, that is nothing but power of governor. The power of governor is the work done at the sleeve for a given percentage change of speed. That means when the speed get changed, you are going to lift the sleeve, and whatever may be the work which has done for lifting that sleeve, that you are going to call as a power which has consumed by that governor. It is a product of mean value of the effort and the distance through which sleeve is moved. That is the mean efforts which are taken to lift that sleeve multiplied by displacement of that effort. That is nothing but power. This is a very basic formula. Force multiplied by displacement. That is nothing but power. Okay. So we have to calculate mean efforts which are required to move the sleeve multiplied by distance through which that sleeve has moved. That you are going to call it as a power of that governor. Now, controlling force. Who is controlling to the governor? All you have seen all these things. Then can you define the force which is governing to the these governors? And that is the centrifugal force. हा सगळा जो कंट्रोलिंगचा डिव्हाइसचा ह्या सगळ्याचा जो मेन गाभ आहे तो आहे सेंट्रिफ्युगल फोर्स. जर सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा फिनॉमिनॉनच नसता तर वी कॅनॉट डिझाईन सच टाईप ऑफ गव्हर्नर्स. हे गव्हर्नर्स आलेच नसते पिक्चरमध्ये. त्यामुळे हे जे सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे दॅट इज एम आर ओमेगा स्क्वेअर, दॅट सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज नथिंग बट द controlling force of this governor. Okay, in case of Hartnell governor, spring, against the spring that controlling force is acting. In case of Porter governor, against the weight which has applied at the center, this controlling force is applied. Whereas in case of Watt governor, it is simply governed by the sleeve weight. That's all. And when we are going to see this graph for the governor is very important, where we can see when the graph between the controlling force as a ordinate and radius of rotation of ball r is abscissa, that is controlling force is on y-axis and radius of rotation is on x-axis. कारण controlling force वाढला radius वाढते, radius वाढली तर कंट्रोलिंग फोर्स वाढतोय. ऍक्च्युली आपण वाढवतोय हा फोर्स. फोर्स कशामुळे वाढतोय? एम आर ओमेगा स्क्वेअर, दॅट इज आर इज इफेक्टिंग बट लेस, बट ओमेगा इज इफेक्टिंग बाय स्क्वेअर, त्याच्यामुळे रेडियस वाढते. हा आयडियल जो आहे तो ॲज रेडियस और कंट्रोलिंग फोर्स गेट इन्क्रीजेस, रेडियस हॅज टू बी इन्क्रीज. हा जो ओ टू ए स्ट्रेट लाईन दाखवले that is for the ideal governor, and this curvature is for this Watt as well as Porter as well as Hartnell governor.
Here we have completed this unit. Any question? From the exam point of view, all the definitions are important. That is height, then mean speed, then sensitivity of governor, stability of governor, mean equilibrium speed, these definitions, and types of governor, where who is controlling, that is also important. So MCQs will be asked based on this all theory. Let me know, do you have any query? All of you, are you listening me? Yes, sir. Getting something? Yes, sir. Okay. So from exam point of view, the slides which I have shown are very important. Definitions. ह्या गव्हर्नर मध्ये डेफिनेशन प्रिन्सिपल समजलंय तुम्हाला? आणि ह्या तीन टाईपच्या गव्हर्नर मधला डिफरन्स समजलाय का? आणखीन एक सांगायचं राहिलं, ही जो हा हार्टनेल गव्हर्नर आहे ज्याच्यामध्ये स्प्रिंग वापरतो आपण, हा त्याच्यामध्ये हे टोपीवर जो नट बसवलाय ना, तो नट जर मी आवळला, म्हणजे ह्या नटाला परत खाली आणलं, तर कोण सांगू शकेल काय होईल ह्याच्यात चेंज? किंवा मी लूज केला म्हणजे ही जी टोपी आहे वरची ती वर नेली, आणि आवळला मीन्स ही टोपी आहे ती खाली आणली, काय होईल? Compressive force in the spring will increase. Right. Compressive force in spring will get increased, and hence total force on sleeve get increased. Am I right? स्प्रिंग ऑलरेडी कॉम्प्रेस करून जर ठेवली मी तिथं, तर ऑलरेडी त्या स्लीव वर फोर्स ऍक्ट होईल, आणि नुसती स्प्रिंग जर ठेवली तिथं, तर इनिशियल जे स्प्रिंगचं कॉम्प्रेशन आहे तो फोर्स ऍक्ट होणार नाही. एम आय राईट? बरोबर आहे का चुकीचं आहे? Yes, sir. हा, त्याच्यामुळे हे जे हार्टनेल गव्हर्नर आहेत, दे आर इझी टू ऑपरेट. आता तर आपल्याला असं वाटलं की सेन्सिटिव्हिटी खूप वाढली आहे त्या याची गव्हर्नरची, तर काय केलं जातं की नट आवळला जातो, म्हणजे स्प्रिंगचा फोर्स वाढवला जातो. स्प्रिंगचा फोर्स वाढला की स्लीव लवकर डिस्प्लेस होत नाही, स्लीव लवकर नाही डिस्प्लेस झाली तर टोटल सिस्टीम इक्विलिब्रियम मध्ये फिरते. आणि आपल्याला असं वाटलं की लोड वाढलाय, खूप लोड वाढलाय, तरी पण स्पीड चेंज झाले, तरी पण ते कम्युनिकेट केलं जात नाही फ्युएल सप्लायला, तर नट लूज केला जातो. ही सुविधा वॅट मध्ये नाहीये किंवा पोर्टर मध्ये पण नाही. पोर्टर मध्ये काय करायला लागतं की मधलं वेट काढून दुसरं वेट टाकायला लागतं तिथं, मग म्हणजे पूर्ण गव्हर्नर आहे तो डिसअसेंबल करायला लागतो. बट दॅट हॅज ओव्हरकम बाय मीन्स ऑफ दिस हार्टनेल गव्हर्नर. Okay, is it good? Can we stop here? Hello?